mm, element, boron, magnesium, aluminum, potassium, the correct order of increasing metallic character. Okay, when I move from left to right in the period of the periodic table, ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ metallic property decreases. Down the group, metallic property increases. Because periodic table ನೋಡಿದ್ರೆ S block ಇಂದ P block ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ S blocks are metallic, P blocks are non metals, right? So metallic property decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. By keeping that in the mind, which is correct option then? Potassium, we can say option B, boron, aluminium, magnesium and potassium, right? ಯಾಕೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಬೋರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬೋರಾನ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. Yes, in the periodic table, the basic character of oxides, when we move from left to right in the periodic table, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Basic property, basic character of oxides, okay, decreases. It will be decreases. Acidic character increase ಆಗುತ್ತೆ, basic character decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ S blocks are forming highly basic oxides, P blocks are forming acidic oxides, right? So according to which is correct? Decreases from left to right and increases from top to bottom. Decreases, option C. ಓಕೆ, ಇಂದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಅದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಆ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Next question, the first ionization energy of lithium is given and electron affinity of chlorine ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The delta H for the reaction is, if the resulting ions do not combine with each other, is how much ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ H ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ H is equal to ionization potential minus electron affinity, because they won't combine. So ionization potential is given, that is 5.4, and electron affinity is given 3.66. It is always negative. Okay, so if you do the calculation 1.80 electron volt ಬರುತ್ತೆ. Okay, and that has to be converted into some other kilojoules per mole ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ convert into kilojoules per mole. 1.80 1 electron volt value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಂತೆ? 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. So which is equal to around 2.86 ಬರುತ್ತೆ. If you do the calculation, minus 22 kilojoules ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪರ್ ಮೋಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ H ಇನ್ kilojoules per mole ಅಂದರೆ you have to multiply with Avogadro number. That is 2.86 into 10 raised to minus 22 into Avogadro number, it is 6.02 into 10 raised to 23. If you do, you will be getting 170 kilojoules per mole. So option C is right. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ H ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಬೈನ್, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಲಿಥಿಯಂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆರಡನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಜೌಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜೌಲಿಂದ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ನ ಪರ್ ಮೋಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅವೋಗ್ಯಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 170. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
Which of the following remains unchanged on descending a group in the periodic table? ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ the elements which are coming under the same group possesses same valence electrons. Valence electrons same irodakkene they will be present in the same group of the periodic table, right? Valence electrons are constant, everything will be vary. Option A is right. Next question, which of these statements give the correct picture anta kelidare? We know that in the extreme ends of the periodic table the reactivity is more. Halogens are highly electronegative and S blocks are highly electropositive. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎರಡರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆದಂಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಸಿಯಂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಸಿಯಂ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅನೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 17. ಸೊ ವೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ 17ಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಐ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ decreases. So reactivity decreases and hence option B is right. Okay, ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಿಥಿಯಂ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟು. ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. A trend which is common to an element of both the group 1A and group 7A on going from top to bottom is. ಯಾವುದು ಸೇಮ್? ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬಂದರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So boiling point will also increases as the molecular mass increases, but here also some irregularities will be there. How it will forms lattice on that boiling point we will decide. So option D is right. So which of the following statement is correct? There are 8 elements in the third period of the periodic table. Exactly right. We will be having in the first period we will be having 2 elements. In the second period we will be having, so how many elements? 8. Third period allu 8 ಇದೆ. The fourth period ಅಲ್ಲಿ 18 ಇದೆ. Fifth period ಅಲ್ಲಿ 18 ಇದೆ. Sixth ಅಲ್ಲಿ 32 ಅಲ್ವಾ? Seventh ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 32 elements will be there. Okay, we know all these things, right? So that is correct. Elements of the group 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 are representative elements. Yes, very correct statement. They are called representative elements. General electronic configuration of F block is this one. Exactly right. Among all the elements, chlorine has highest electronegativity. No, fluorine is having highest electronegativity element.
Electron affinity ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ, ಬಟ್ electronegativity is highest for fluorine, assigned as 4 for this. Highest electronegativity element of the periodic table is fluorine. So wrong is D. Next question. Ionization energy of F minus is so much. Electron affinity of fluorine is exactly opposite sign. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಟ್ ಅ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್. ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? The second ionization potential of magnesium is greater than the second ionization potential of sodium is a right statement, right? Second ionization potential of sodium ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, greater than the second ionization potential of, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ second 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Second electron is removed from stable configuration, but in case of magnesium 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2, second electron is removed from unpaired s option. No, that's why right is option B. Remaining statement, if you read carefully, they are all they're all right statements. Magnesium in the second electron removed easy, not greater. So that's why option B. Next, among these oxides, acidic oxide, the correct order of acidic strengths is. So acidic strength of oxide ಏನಾಗುತ್ತೆ, when I move from left to right, acidic strength will be increased, basic strength will be decreased. So option D is right. Yes or no? Amphoteric, ಯಾಕಂದ್ರೆ when I move from left to right, acidic strength will be in acidic strength of oxides increases. Adhe when we move down, basic strength of oxides increase. That's why option D is right. Next question. The Luther-Meyer plots, the peaks are representing what? Alkali metals. Alkali metals occupy peaks of that graphs, right? Next, a chloride of an element A gives neutral solution in water, in which in the periodic table the element A belongs to ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So how to solve this? Let us take chlorine is molecular in C state. 2 times of A reacting with chlorine to form 2ACl. So agare A ಏನಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಲ್ವಾ? That ACl putting in water to form HCl plus AOH. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. Mixture of strong acid, strong base ಏನಾಗುತ್ತೆ? It becomes neutral, right? Neutral solution. Okay, so that's why we can say that A belongs to first group. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಂದ ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋದಂಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಸಿಡಿಕ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು what a diagonal relationship, beryllium and aluminium have a diagonal relationship and they have a same chemical properties. The lightest metal known is, what is the lightest metal? Lithium. Okay, this is because of diagonal relationship. That means the element which is diagonal, the element and the diagonal element have a same chemical property, that is known as diagonal relationship. The name rare earth metal is used for, rare earth metals ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಟ್ಸ್ಗೆ ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ.
Okay, one more name for lanthanides is rare earth metals. Actinides are radioactive anta karite, not lanthanides and actinides. Lanthanides are rare earth metals. Next, each coinage metal as coinage metals andre, so copper, Ag ಮತ್ತೆ Au ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, they are used in the preparation of coins. That's why they are called coinage metals. All these coinage metals, if you see, copper 29, if you see the electronic configuration, argon 3d10 and 4s1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and 4s1. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? ಇನ್ ದ each coinage metal has 18 electrons in penultimate shell. Yes, 18 electrons. 10 plus 6 plus 2, 18 electrons in the penultimate shell. 8 electrons in the outermost shell. Idu wrong. 2 electrons in the outermost, illa 1 electron ide. 8 electrons in the penultimate shell alla 18 electrons will be there. ಅದೇ ಥರ ಗೋಲ್ಡಿಗೂ ನೀವು ಬರೆದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲ Agಗೆ 47 is atomic number, Auಗೆ 79, ಇವೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ we will be having 18 electrons in the penultimate shell. So option A is right. The periodic table of element does not include the inert gas. Include agide. Tell us about arrangement of atoms in the molecules. No, it doesn't tell anything about arrangement of atoms in a molecules. But in remaining C no ಹೇಳುತ್ತೆ, reveals irregularities in the occurrence of elements and their similarities. Everything is right except B. An element X belongs to fourth period of the periodic table. It contains 18 and 1 electron in the penultimate and ultimate shell. Then X will be anta kelidare. So it contains 18. Then if you take copper, if you write the electronic configuration, ಏನಾಗುತ್ತೆ 1s2 2s2 2p6 and 3s2 3p6 and 3d10 and 4s1. So this is called penultimate shell. Penultimate shell. This is called ultimate shell. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು, ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟಲ್ಲಿ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಪರು ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The divalent ion of an element has one unpaired electron in the d orbital is ion. Because ion togondo 26. If you write the electronic configuration, it is argon 3d6 and 4s2. 18 plus 2 20, 26 ide. Because we know that d orbitals are 5 in number, right? So one is paired, remaining are unpaired according to Hund's rule of maximum multiplicity. ಒಂದು paired electron ಇರುವಂತದ್ದು d orbital ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ion. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ unpaired, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 1 ಪೇರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐಯನ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಲೋವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ದು ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್. ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ repulsion. Because of that inter-electronic repulsion, chlorine is more electron affinity, showing more affinity than fluorine. So that's why, because of its smaller size is the answer. Okay, this completes the MCQs.